Hello, this is Life Stories. I'm Justine and I welcome you to the show. People with albinism are people who lack pigmentation in their skin, eyes and hair. They have long suffered discrimination, but recently have started living in terror because rumors about their magical powers are having deadly consequences. Today, Life Stories visits this disturbing trend. Take a look. Every individual is uniquely made by our Creator, and yet each one of us is part of our society. Being accepted by society is everyone's need, which is fulfilled through a perception that even in our uniqueness we are all the same. We fit in our society like different pieces of a giant puzzle. But the moment someone is perceived as being different, then the piece is broken and rejection ensues. Reactions towards the unknown have resulted into racism, peer pressure and stigmatization. In many instances, for albinos, the results have been deadly. What happens to albinos in different parts of Africa is truly saddening, Uganda inclusive. They are abducted, they are tortured, they are sought after, they are haunted because of the different myths attached to albinism. Next on the show, Life Stories welcomes you to the home of Mr. and Mrs. Masai, a couple that lives in Masanafu and they have a child that is affected with albinism. You're welcome. Every child is a blessing from God, and the birth of a child is a joyful occasion for the parents, family, and friends. Gifts will be brought and the child will be proudly shown off and admired by all. When Kathy was born to Mr. and Mrs. Masai, she was different from what they expected, but they accepted her as a blessing and have raised her as such. Today we're in a home of a couple that has had a child with albinism. The Masais will be taking us through what it was having this child and what life has been for this child. My Masai tusanso kulaba mjebale kale mama tubulire embeera ki yaliwo ng'omaze okutegeera nti omwana gw'ozadde n'amagoya. Kale ng'omuzadde weekangamu olw'okuba nti si erangi bulijjo ekola ki eya bulijjo naye bw'omala okikkiriza nti mukama gwakuwadde naye mwana. Ab'eŋŋanda zo n'emikwano gyo ekintu kino baakiraba batya? Tebalina buzibu olw'ensonga nti baali baabalabako dda naye olw'okuba nze nali nga nze simulabanga bulungi naye kanganga nze. Walina kutya ki nga ggwe? Natya olususu lwe kuba baagamba mbu olususu lwe talya byennyanja talya doodo. Kale ne ebyo byokka bye nasinga okutya ne ngamba namulabirira ntya sima bimubutula naye nga si kyekyo si kituufu. Ekituufu kye kiriwo muntu ng'abantu alya buli kimu ategeera bulungi buli kimu ojjako olususu lwokka lwerimwawulaku ku balala. Ntafunamu nnyo okutya olw'ensonga nti mukulu wange yayolodde amaze omuzaala nendowooza nti kirabika onazi baba mu famire ng'oli omulala yasooka bwe yaki ekyo bwe natuukayo naye ndabanga omwana yoyo era azaaliddwa nenimanya nti mukama bw'alabika bw'asazeewo oli munaaleme kubeera bw'omu mu famire ndowooza. Kakati mu famire yammwe mu bajjajja abaana bwe mwalimu abantu abafaanagana? Si kimanyi nnyo emabega eyo kuba nze naye simulabangako okuggyako wa mukulu wange yali azadde naye emabega kiyinza okuba kyaliyo genda nti kale naye omusaayi gujja gukola ki kiyinza okuba kyaliwo mu generation nga 3 emabega oba 4 nze saalabako naye nga generation zenza okumpi mwali temuli
Kusoomozebwa ki kwe wafuna ng'omwana ono omaze okuzaala omwana nga mwana Namagoya? Okujjako abantu okumutunuulira ng'ow'enjawulo naye talina nnyo kyanjawulo kyakola kyalina ku baana balala. Naye abantu balina endowooza yaabwe mu mitima gyabwe nti abaana abo banjawulo. Era afuna challenge okuva mu banne abaana abalala bw'aba atambula bayinza okumusoomooza bamuyita Namagoye then nga balinga abakola ki abamusoomooza naye nga kutwalira awamu mwana ng'abaana abalala bakola ki webali talina njawulo. Kati ssebo omwana woono wano ewaka alina enkolagana ye ne banne ebadde eri eki? Enkolagana nnungi nnyo talina njawulo kuba kuzannya bazannya bonna. Emirimu gyonna agikola ng'abalala bagikola. Kwe kube kulya talina mmere eri special. Alya mmere banne gye baliddeko oba byannyanja oba doodo oba biki nga talina mmere eri special gye mumuwa. Ki ekisinga okweraliikiriza ku mwana woono bw'abeera oba nga ku ssomero oba wabweru eyo ng'azannya ne banne? Kyensinga okweraliikirira kiri kimu. Mba nsaba nnyo Mukama afune okusoma, asome bulungi, kubanga ekituufu mulaba nga ajja kubeera ekyokulabirako eri abalala olw'ebigambo bye ebiva mu kamwa ke, kubanga alina Yesu. The Lord told us, if your friend slaps you on the cheek on the right, you have to put the second cheek so that they can slap it again. Ali mu kya musanvu kati n'afuna okusoma obulungi, n'afuna okuba nti asobola okweyimirizaawo. Kyensinga okusaba Mukama nenfukamira nnyo neŋŋamba Mukama. Omwana ono olina obunafu bwonna bw'omulabamu? Dina tewali nnyo gundi kujjako nti abaana balina mene ekizibu ku maaso. Egamba alina kutuula ndoza mu maaso wali gamba tatuula mabega eri alina okuba nti atuula mu maaso, maaso gaawe gabeerako ekizibu mu kulaba ewala eri. Alina kuba nga ali close. Era ne baba basoma ebitabo omutwe ateera ddala kumpi wali kitegeeza nti lwakuba nti abadde tunnaba kumufunira galubindi. Amaaso ago gamutawaanya nnyo n'omusana ogwo omutawaanya mpozi n'olususu olwo luba lwetaaga okuba nti at least keya yaalwo ebizigo ebyalwo byandibadde ebyanjalo kuba bo olususu lwabwe terudinga luno lwaffe lukala mangu kwega musana bwe gumwakako ennyo olususu olwo gumukosa olususu olwo. You go on our side work and multiply 80 times 5. 5 times 0, 0. 5 times 8, 40. Kakati maama, ekyokuzaala omwana nga Namagoya kikuwadde kyakuyiga ki mu bulamu? Kimpadde obutasosola kale mu baana, kubanga oyinza okulowooza nti ono gw'ozadde ono yew'ekitalo, ate okakana ng'ate olumu nga bikyusekyuse, nga gw'obadde osuubira nti yeewo mulungi ennyo ate nga si yeki. Ensi esaana emanye nti abaana abo bantu ng'abantu abalala bakola ki bwe bali, n'ekyo tebalina kubasosola mu society. Gwe mulanga gwendowooza gwandibadde guli eri abantu, aleme kubatwalanga kugamba ekibonerezo eri omuntu amuzadde, baleme kubafuula kuba nti balina ebyennono ebiri attached ku bo, nti oli bw'aba azadde omwana gwe kivumo oba kikolima eri famire, kugamba ebintu ebyengeri eyo. Kati ku ssaawa eno osanga waliyo omukyala alina omwana we obanga yamuzaala dde obanga yakamuzaala nga Namagoya
naye nga tafunanga kukkiriza mu mutima na kukkakkana kugamba kumanya nti naye mwana olw'embeera y'abantu oluusi n'okutya nga ye. Kati abakyala abo bawa magezi kimani? Abakyala mbagumya bakimanye nti abo baana era bajja kukula bulungi era bajja kubalaba kubanga bakula bulungi nnyo wadde nti endaba ye ntono naye atuula mu baana 8 abeera mu 10 erisooka. Bwe weebuuze lwaki asobola okubeera mu 10 erisooka ng'ate okulaba kwe kutono. Ate oyinza okwekanga Mukama ayisiza mu muntu w'engeri eyo ate n'ofunira awo mukisa ng'ate so bw'omuyisa obubi oyinza ate okufuna mukunyigirizibwa. Mukama ayinza okukubonereza mu ngeri ey'enjawulo kuba byonna bitonde bya Mukama. Nolwekyo tebalina kubasosola, balina kubaboola, balina okubaagala ng'abaana abalala bonna bakola ki. Ate abaana bennyini bo abaana nga omwana yasangibwa namagoyo oba omuvubuka mubabuuliridde mutya mmwe ng'abazadde abalina omwana ali mu kikula ekifaanaganako ng'ekyo? Balina okulaba nti babeerawo mu ngeri yonna kugaba bekyakulabirako eriki bakyalenjinge ne bano abantu abalala abatali bagundi kuba asobola okusoma n'abasinga, asobola okukola emirimu n'abasinga. Lwaki tabakyalenjinga? Nabo bagende benyigire mu bukulembeze basobole okubuulira society berwaneko. Balina okwerwanako, balina okuforminga organizations, balina nabo okuteekawo foramu yaabwe kugambe basobola okuyita ensi yonna n'ekitegeera nti nabo gye bali. Otherwise be baneekuumira emabega era bajja kusigala mabega. Tweyanziza nnyo okutuwa kadde, mwebale na kutukyaza mu maka gammwe n'okusomesa abantu baffe, tetera n'okugumya abantu baffe abali mu mbeera ey'okunyigirizibwa olw'ekintu kino ekya sikiini. Kale Mukama abakuumi. Kale right from infancy, children with albinism are viewed with different kinds of emotions by people who come into close contact with them. Suspicion, awe, wariness, or even fear. Albinos are vulnerable, and rather than being shunned, they need to be treated with care and understanding of their weakness so that they can be helped to lead a normal life. The weaknesses arising from the lack of pigmentation in their bodies result into poor sight and ultra-sensitive skin. My name is Navanka Catherine. I am in Primary 7 at Kasubi Church of God Nursery and Primary School. I enjoy singing, dancing, and learning and playing games. What challenge have you faced because of who you are, because you have albinism? I don't see properly on the blackboard, but I have my friends who help me to see. They provide me with some work which I have not seen, but the teachers give me places where I can see from properly. When it comes to the hot sunshine, I use the Vaseline called sunscreen, which protects me from direct sunshine. If I don't have that Vaseline, I become red in the face. I put on this cape to sometimes in class I have to do like this. That's why I put this cape so that I can sometimes say some words on the blackboard. The reason why Kathy, she's my friend, okay, she's very humble to me. Even she respects me, although she's my elder sister. But one day she's better than me, by the way. And again, I'm very sorry, Magamba, still you so.
She was the first, so me I was the fifth. She had to help me. I was very poor in English. But since Kathy became my friend, then I started improving. Kathy is a good friend and she's my best friend. Even in class, she helps me about what I don't know. She teaches me without resisting. Kathy Nabawanuka is my student and is among the candidates of this year 2012. She's among the first 5 best ones, and we're expecting a good grade, a good first grade out of her. I'm encouraging all those ones who are teaching children like Kathy that these children are normal, they can perform like others. We thank Mr. and Mrs. Masai of Masanafo for sharing their story, and I urge parents out there who have children affected with albinism to pick some strength from this couple. You need to love your children, nurture them, take them to school just like any other children. And I pray that from today's society will learn to see people affected with albinism as normal people, because they are truly as normal as you and I. Employ them because they're capable. Love them, be with them. They're not a curse. They're not whatever rumors you could have heard about them. We're going to go into a short break. You're still watching Life Stories, and we'll be right back.